The debate over language pride continues to stir strong emotions. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has once again urged people living in the state to learn Marathi, describing it as a matter of cultural respect and integration. The statement comes amid rising tensions over the use of Marathi in daily life, from shops and eateries to auto rickshaws and public interactions. Over the past several months, the state has witnessed multiple incidents that have sparked heated discussions. As the debate intensifies ahead of civic polls and with Maharashtra economy heavily dependent on migrant labor, several important questions remain. How does the government plan to encourage migrant workers, drivers and shopkeepers? In the streets, there have been reported cases of harassment and assaults, including the widely discussed Mira Road incident, where a food stall owner was allegedly slapped and manhandled by MNS workers for not speaking in Marathi. How effectively is the administration checking vigilante actions while protecting the cultural identity of the state? And finally, can Maharashtra find a middle path that respects both local pride and the dignity of those who come here in search of opportunities? While supporters argue that Marathi as the official language of the state deserves priority and respect, critics warn that such incidents risk creating fear among migrant communities who form a significant part of Maharashtra's workforce. We will continue to track this developing story. Stay tuned for more updates and subscribe to the Newsroom Global. In this context, Chief Minister Fadnavis has tried to strike a balance. Here's what he said, and I quote, "People who come to Maharashtra from other states should learn to speak Marathi. This is a matter of pride." Marathi people go to other states, whether it's Tamil Nadu, Karnataka, or anywhere else in India. They learn the local language and adjust themselves there. In the same way, those who come and settle here in Maharashtra should also learn Marathi and respect the local language and culture. However, we do not support any kind of violence or disputes in the name of language. There should be no fights or aggression over this issue. The Chief Minister has repeatedly made it clear that while pride in hooliganism and violence in its name will not be tolerated. पहिल्यांदा तर महाराष्ट्र इतका संकुचित कधीच नव्हता की महाराष्ट्रामध्ये परप्रांतीयांनी राहू नये किंवा इथे केवळ कोणी याच लोकांनी राहावं त्याच लोकांनी राहावं अशा प्रकारची संकुचित मनोवृत्ती महाराष्ट्राने कधीच पाहिली नाही. छत्रपती शिवरायांनी जो महाराष्ट्र धर्म आपल्याला शिकवला त्या धर्माला देखील ते अपेक्षित नाही. आणि मला तर अतिशय आनंद आहे की माझा मराठी बांधव मी देशाच्या कुठल्याही राज्यात गेलो तरी तिथला एक अतिशय प्रॉमिनंट अशा पद्धतीचा नागरिक म्हणून त्या राज्यामध्ये तिथल्या संस्कृतीमध्ये भर टाकताना दिसतोय. भाषेचा जिथपर्यंत प्रश्न आहे मला असं वाटतं की स्वभाषेचा अभिमान हा असलाच पाहिजे. मराठी भाषेचा अभिमान हा असलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. आणि मला निश्चितपणे असं वाटतं की जे लोक या महाराष्ट्रात वास्तव्याला आहेत ते मराठी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतील. जे शिकले नाही आहेत त्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. पण भाषेच्या आधारावर हिंसा, भाषेवर विवाद, भाषा येत नाही म्हणून कोणाला मारणं हे आम्हाला मान्य नाही. यातला मार्ग हा आहे की आपली भाषा इतकी सुंदर आहे आणि इतकी सोपी आहे, कोणालाही शिकवता येते. त्यामुळे आम्ही हा प्रयत्न करणार आहोत की अशा सगळ्या लोकांना आम्ही भाषा शिकवू.